it is somehow interpreted as you being spiritual. Kuna namna inatafsiriwa kwamba wewe ni wa kiroho. When you pray like this, unapoomba hivi, let your will be done. Mapenzi yako yatimizwe. It's like a sign of humility. Ni kama ishara ya unyenyekevu. And spirituality at the same time. Na ukiroho kwa wakati huo. After you pray for 2 hours, baada ya kuomba masaa mawili, you end up with not my will, unamalizia na si kwa mapenzi yangu, but your will, oh my Father. Lakini mapenzi yako Baba yangu. Do you know that some of you have cancelled your own prayers? Unajua baadhi yenu mmefuta maombi yenu wenyewe. Some of you have cancelled your own prayers. Baadhi yenu mmefuta maombi yenu wenyewe. By that statement. Kwa kauli hiyo. Okay, where are you getting it from? Unaipata wapi? Where are you getting it from? Unaipata wapi? You're quoting Jesus. You're quoting Jesus. Memnukuu Yesu. Where? At Gethsemane. Eh? And when he said what? Alisemaje? Not my will, but your will. Okay. Let's look at that scenario. Tuangalie hili tukio. Before he said that, kabla hajasema hivyo, what did he say? Alisema nini? He said, if it is possible, alisema ikiwezekana, let this cup, kikombe hiki, be removed, kiondolewe, away from me, kutoka kwangu. Did he not say that? And then he now said, let my will, not, talk to me, you know it. Why are you all going quiet on me now? He went a little farther and fell on his face and prayed, saying, we're in Matthew chapter 26 from verse 39. He went a little farther and fell on his face and prayed, saying, Oh my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Okay. Now, you quote the latter part. Sehemu ya mwisho. And to you it is a sign of spirituality. Na kwako ni ishara ya kuwa humility. Unyenyekevu. That it is not my will. Kwamba sio mapenzi yangu, but your will. Lakini mapenzi yako. I said let us look again at what he prayed. Nimesema tuangalie alichokiomba. This is not a man who does not know the will of God. Huyu sio mtu asiyefahamu mapenzi ya Mungu. Because he has been speaking for years, kwa sababu amekuwa akizungumza kwa miaka, concerning what is about to happen to him. Kuhusiana na kile ambacho kingetokea kwake. He's given them parables. Amewapa mafumbo. Yes, and this is towards now that time. Na hii imefikia sasa kwenye ule wakati. So it is not a person who does not know the will of God. Kwa sio mtu ambaye hakuwa anayajua mapenzi ya Mungu. Because he's even saying if it is possible. Kwa sababu anasema kama inawezekana. Hello. Anasema if it is what? Kama inawezekana. Why would he say if it is possible? Kwa nini aseme kama inawezekana? Because deep within he knows it is not possible. Kwa sababu ndani anajua haiwezekani. Is he not the same man who says my food is to do the will of God? Sio huyu aliyesema kwamba chakula changu ni kutimiza mapenzi ya Mungu. So he knows that the cross is before him. Kwa hiyo anajua kwamba msalaba uko mbele yake. And then he says if it is possible. Afa anasema kama inawezekana. Let this cup pass from me. Kikombe hiki kiniepuke. Now you have to understand something here. Inabidi uelewe kitu. He's also come from telling his disciples. Ametoka kuambia wanafunzi wake. Pray. Ombeni. Pray. Ombeni. And then he says what? Why is he telling them to pray? Kwa nini anawaambia waombe? Then he said to them, my soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me. Okay. That one now he was speaking to who? Hapo alikuwa anaongea na nani? Please, as you look for it. Okay? Listen to me.
He's saying my soul is Anasema nafsi exceeding yangu what? Sorrowful. ina Within huzuni. the same passage of scripture, Katika mistari ile ile he tells them, Anawaambia. after coming to them baada ya kuwarudia and seeing them asleep, na kuwakuta wamelala, and he says, could you not watch even for an hour? anasema hamkuweza And then he kukesha nami tells hata them, saa the moja. spirit Alafu anawaambia roho is willing, iradhi, but the flesh lakini mwili is weak. ni dhaifu. But he's just come from saying my soul Lakini ametoka is kusema nafsi yangu exceedingly sorrowful. ina Let's huzuni. put things into perspective. I'm looking at intelligent people. I'm looking at intelligent people. So from that passage of Kwa scripture, hiyo kutoka kwenye hiyo mistari, the spirit of Christ is willing, roho ya Kristo iko radhi, but his soul is exceeding sorrowful lakini nafsi yake ina huzuni sana because of what he has to endure, kwa sababu ya kile ambacho inabidi apitie, and his flesh is weak na mwili wake ni dhaifu concerning what he's supposed to face. kuhusiana na kile ambacho anapaswa I kukabiliana don't know if nacho. you're following this. Sijui kama Are we unanifuata. going together? So him saying, not my will but your will, Kwa hiyo yeye kusema sio mapenzi yangu lakini mapenzi yako, he's a man who knows the will of God. ni mtu anayejua mapenzi ya Mungu And he's more than willing to fulfill that na will. yuko radhi kutimiza hayo mapenzi. But most of you, Lakini wengi wenu when you use that phrase, mnapotumia mstari huo you are removing yourself unajiondoa from the equation of responsibility. kutoka kwenye hayo majukumu, And then you hand it over to God, alafu unamkabidhi Mungu that if it is your will. kwamba ikiwa ni mapenzi yako, So you become passive kwa hiyo unakuwa hufanyi in that chochote situation. katika hiyo hali, Because if it is the will of kwa God, sababu kama ni mapenzi ya Mungu it will happen. itatokea, If it is not the will of God, kama sio mapenzi ya it Mungu will not happen. haitatokea. That's a prayer Hayo ni maombi of an ignorant person. ya mtu asiye na akili. Oh my goodness. Let me tone it down. Those are prayers for children. Hayo ni maombi ya watoto. Sons cannot pray like that. Wana hawawezi kuomba namna hiyo. Sons are at a level where it is their food to do the will of the Father. Wana wao katika kiwango ambacho ni chakula chao kufanya So mapenzi ya you Mungu. can't end your prayer by saying Kwa hiyo- if it is your will. Huwezi ukamalizia maombi yako kwa kusema kama ni mapenzi yako. I'm here to talk to somebody Niko hapa kuzungumza na mtu that some of you kwamba baadhi yenu have prayed mmeomba the right prayer, maombi sahihi, and you need to get to a place where you no longer are praying. na inabidi ufikie mahali ambako hauombi. I wish I had somebody. I said children pray. Watoto wanaomba, Sons also pray. wana pia But wanaomba, there are things that sons can say that children cannot. lakini kuna mambo ambayo wana wanaweza kusema Children ambayo can watoto only hawawezi. pray. Watoto wanaweza kuomba If they go beyond prayer, kama wakienda zaidi ya then it maombi is still asking. bado ni kuomba. Sons will Wana pray, wataomba, but sons also have a responsibility to decree. lakini wana pia wana jukumu la kutamka. You must get to a place of your prayer life. Lakini inabidi ufike I mahali wish I was kwenye talking to maisha yako somebody. ya You maombi. must get to a place in your prayer life Inabidi ufike nafasi kwenye maombi where, yako yes, you pray, kwamba ndio unaomba, but there must be a larger part of your prayer where it is now decrees. lakini sehemu kubwa ya maombi yako ni kutamka. You cannot decree Huwezi kutamka in the absence of knowing the will of the Father. bila kujua mapenzi ya Mungu. So some of you, when you decree, Kwa hiyo baadhi yenu and mnapotamka, then you say, not my will, but your will, alafu unaposema sio mapenzi yangu you lakini have mapenzi yako, cancelled your prayers. umefuta maombi yako, Because God cannot intervene a second time kwa sababu Mungu hawezi kuingilia to kwa mara a ya pili will that He has already communicated to kwa you. mapenzi ambayo tayari ameshakwambia. So you now put that situation Kwa hiyo sasa unaiweka hiyo hali in the original state that it was in before intervention. katika hali ile iliyokuwepo kabla ya wewe kuingilia kati. You didn't hear what I just said right there. You did. Listen, there's a spirituality that is not spirituality. Kuna ukiroho ambao sio ukiroho. You have dealt with certain situations, Umekabiliana na hali and fulani, then by closing by saying, if it is not my will, alafu unapofunga kwa kusema si mapenzi yangu your will. lakini mapenzi yangu, So the situation is going to remain the same. kwa ile hali itabaki vile vile. Yet you spent 1 hour dealing with that situation in the way that God wanted you to deal with it. Wakati ulitumia saa zima kukabiliana na ile hali kwa namna ambayo Mungu alitaka. So when the situation hears the one who has been dealing with the situation saying, not my will, Kwa ile hali inaposikia mtu ambaye amekabiliana nao kusema kwamba si mapenzi yangu, you have already cancelled the prayers.
Umefuta maombi. Because everything you prayed, Kwa sababu kila by ulichokiomba that statement, kwa hiyo kauli you never decreed it according to your will. hukutamka kulingana na mapenzi yako. And God is not going to intervene because already God has stipulated his will to you. Na Mungu hawezi kuingilia kati kwa sababu tayari amewasilisha mapenzi yake kwako. Those who have children, Wale wenye watoto, if your child comes to you kama mwanao akija kwako and asks for something, na akaomba kitu, and then your response to them is, they come to you with a request, and then they end that request with saying, not my will. wanakuja kwako na ombi, alafu wakimaliza wanasema si But mapenzi your yako, will, oh mama. lakini mapenzi yako mama. And then you keep quiet. Alafu unakaa kimya. Or they come to you and say, after that request, they say, not my will, but your will, Dad. Baada ya hilo ombi wanasema si mapenzi yangu, And then you lakini keep mapenzi yako quiet. baba. Kisha unakaa kimya. Will they act on what they've requested? Watatendea kazi kile walichokiomba? Okay. I'll use a very simple example. Tatumia mfano mwepesi. Dad, can I have juice, please? But not my will. Baba, naomba juice, lakini But sio your mapenzi will. yangu, lakini And then mapenzi you yako. remain quiet. Alafu unakaa Are kimya. they going to go for the juice? Wataendea hiyo juice. Sasa kama hapa tujaelewa. But why is the child even requesting for juice? Lakini kwa nini mtoto anaomba juice? It's a simple question. It's not a test question. Why is the child requesting for juice? Kwa nini mtoto anaomba juice? Huh? Huh? They want it. Okay, but still the question remains, why are they requesting? Their level of understanding Kiwango chao cha uelewa and their level of maturity na kiwango chao cha kukomaa requires them to ask. kinawahitaji kuomba. But there's a stage where they grow. Lakini kuna kiwango ambacho They wanakuwa will not ask you for juice. hawata kuomba juice, Nor will they be beaten wala hawatapigwa for taking juice kwa kuchukua juice without asking. bila kuomba. You're not hearing me. They are not going to be punished. Hawataadhibiwa. Nani amekwambia uchukue juice? Who told you to take the juice? In fact, they may be punished Wanaweza wakaadhibiwa by asking for juice kwa kuomba juice when they know where it is. wakati wanajua ilipo. The parent might retaliate. Mzazi anaweza akakasirika. You're asking me for juice. Unaniomba You don't know juice, where it is. haujui ilipo. But it was a few years ago Lakini ni miaka where michache the iliyopita same request would come, ambao ombi lile lile and then mama would lingekuja, have said, Dada, naomba umpe mtoto juice. na mama would have instructed the dada to give it. And then the dada has to take the cup, give it to the child, and the child is there waiting for the juice. So you see what we're having now. Kwa unaona tulicho nacho sasa. Pastor, allow me to use you. Come. Can you imagine someone like him? Fikiria mtu kama huyo. Yes, with his beard and everything. Come to the father and say, Baba naomba juice. Do you know that's the exact picture in the realms of the spirit? In Unajua your huo ndio prayers. uhalisia wa maombi yako kwenye ulimwengu wa roho. Hivi kweli, yaani unategemea mimi nikujibu kweli? Yaani You expect me to answer you. Huh? Can I use you, sir? Stand. You at least better off. Go back. Now look at him. Mwangalie huyo. If you were to ask me for juice,
kama ungeniomba do you juice, know, just take one look at you and walk away. unajua ningekuangalia tu na kuondoka.